Hoi morinya kora mga jiwangaru akini machiegni cheno ni mar rameny piny en tarik 15 dwe no mar achiel 2024 kaka pile waikoni weche manyien kama oting'o twak mabende ochiw gi bad piny owacho mano doho kama bende koro gimedo chiwo ng'ur margi to kotenre kod kaka weche osebede kinda doho kaachiel kod piny owacho wamikuku mar wachno e cheno ni mar rameny piny kaeto bende ang'wago mbaka kidieny mar ariyo mar chendo ni ewi weche motenre kod ute makoyugi kata ute mideso kaeto ganda dakie kuom kinde iseneno nyakon mga jwang ka weche mag nek kod njore osebedo kanenre utegi wadhi menyo wachni kabende wadhi goyo mbaka gi Dr. Robinson Anyal ma en jakom riwruog weg magawa enyate alwora ma Nam Lolwe kanyo ema otelo yang'no wago mbaka mar ng'iyo chenro mabende keto mane ni oganda obedo kod arita makare seche mabende gitiyo kod ute makamagi mano biro mana bang' weche manyien to mokwongo magi thund weche. When judges are attacked publicly and they are hearing a matter, live matters, they feel intimidated. Ogai mar bad migao mar doho Martha Koome owuok motegno kowacho ni ng'ata man kod neno ne joyal bura gin jomibadhi opedh neno mar yango mano. Gik ma idonjo go e skul ng'eny kendo nengo gi tek. Challenge mwan go gin classes wan gi kar nindo bende. Pek mar ochumi kod thoth mar jopuonjre ma irwako e skunde gin moko kuom midhiero ma onyiedhore chenro mar rwako jopuonjre klas 9 kawuono. Jogi nyaka mi license, nyaka waketi gi, nyaka wa register gi kaka jo hotel, nyaka giket gi bilongo ni ng'iyo kwe security. Piny owacho yiene jochiw arita e ute koyugi okaw nonro mar ji madeso udigo ma sani osenyuolo luoro mathoth kaluwore gi nek ma osetimore e moko kuomgi. Machiegni nyakoro mga jwanga chendo en rameny piny warwako pachi go kodwa mbaka lai marot machiwo kari adek auchano no kabinde wantiere live e Facebook, YouTube duto warwake pachi e yore go mag tudruok magwa e yor mbui wago kodi mbaki nyiso pachi kotenre gi magi mwai kuni odhiambo makawuono wantiere gi jaloko marwa Elizabeth Otieno nyinga Lydia Okeyo. Machiegni ogai mar bad migao mar doho Martha Koome omako chung' motegno ni bad migao no ok bibuo kata doko ni itemo ketne gi liet gi piny owacho. Koome ne osiemo jodito mag sirikal e wikiro weche mag thiro chenro mag doho. Owacho ni weche ma jotend sirikal wacho kidek nyiso lai marach kendo nyalo kelo rochruok ne ratiro mar jopiny kod dwa chike mathurka. It is regrettable that the leadership of the executive and also the legislature in the recent public declarations have threatened not to obey court orders because of corruption. These threats and declarations are extremely serious and a monumental assault to the Constitution. It is also an assault to the rule of law and the very stability of the nation and can lead to chaos and anarchy in our motherland. The declaration that they will no longer obey court orders and the subsequent actual defiance of the orders granted by the courts are untenable and amount to contempt of courts. And if this course is allowed to continue unabated, we are on the precipice of a constitutional crisis that can lead to untold civil strife. The judiciary and the Judicial Service Commission cannot countenance this and will not be part of it. Our democracy is pegged on the strength of the checks and balances in our governance structure. The independence of the judiciary from a fused executive through parliamentary coalition is more important than ever before. We therefore urge Kenyans not to lose sight of our history, very painful history, and what lies ahead. It is not lost to the Commission
that the robes that we wear as judges and judicial officers magnify the conduct. We are supposed to stand out, meaning judges and judicial officers must be held to the higher ethical standards if they are to keep the trust and confidence of the people that we serve. Paro mopogore opogore medo wuok kaluwore kod amen mosenene kinde tenda piny owacho kod migao mar doho. Jakom riwruogo kinde pachoka LSK Eric Theory onyiso jatend piny Kenya mondo mi oluw chike e chwalo ng'ur mare ewi jal bura mora mora e kinde ma jaod bura ma Ugenya David Ochieng ojiwo tend Kenya kwanza mondo mi one ni mibadhi oked godo e bede migepe duto mag piny owacho ma ok mako amen gi doho ma pachoka kende. Jafwambo mara George Bati ntiere kod ler mathoth. Seche manok bang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni odhi donjo ne achiel kuom jal buche ma okoni nong'ado buche ang'aya ewi buch omenda ma piny owacho mokalo ne okoni ne ok oyude yo maler. On Thursday this coming week at 2:15 I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Jakom riwruok mar okinde pachoka Eric Theory owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka okoni Gachagua nyaka ng'e ni chik dwaro ni mondo chwal jal buche ma ichich ni onge kod bidhruok ni duol mar jal buche JAC ma ok dhi achiel kachiel e doho. I've heard the sentiments that were made by the Deputy President, and I thought to myself, I mean, if you have evidence of corruption in against a particular judge, you just present it to the Judicial Service Commission. You do not need to, go and make public pronouncements. But let us wait for that and see what happens and the substance of those allegations. E kinde no jaod bura ma Ugenya David Ochieng ma bende achiel kuom jokanyo mag Kenya Kwanza onyiso tend sirikal mamalo mondo oked kod mibadhi kochakore e piny ma ok ging'iyo mana bad migawo achiel. Corruption in this country must be fought from its roots. The only place where sikubaliani nao kidogo ni kwamba hii mambo ya hongo, corruption, haiko kwa judiciary peke yake, iko everywhere. So corruption will be fought in parliament where I sit. It must be fought in the executive. It must also be fought in the judiciary. Let's not focus on the judiciary alone. Let us target every arm of government so that if parliament is rotten, we deal with it. If the ministries are rotten, we deal with it. If judiciary is rotten, we deal with it methodically. Ochieng ma oloso e kinde chiwo sir mag somo ne jopuonjre kar chung'o od bura mare onyiso jotend Kenya Kwanza ni en wichkuot sedo gi nying joal buche rombe mag siasa ka iseyogi ewi mibadhi ka odwaro ni lwenj mibadhi ked godo kaluwore kod dwach chik. I would advise my fellow colleagues in Kenya Kwanza that we erode confidence of the public when we start naming individual judges in our rallies and public appearances. Our judges are not elected. Our judges don't have a platform where they will defend themselves. I want to request the president, I want to request the deputy president, and all of us in Kenya Kwanza on fighting corruption judiciary. I'm with you, but let's not go on a mob lynch spree where we name judges in a public rally. He has no place to defend herself or himself. Moko kuom jopiny bende dwaro ni tend piny kod bad migawo mar doho bed gi winjruok ka gikone ywaruok e kind bede sirikal ariyogo dhi thiro chenro mag dongruok. Wakae chini wao kiwao ili waweze kuelewana, kwa sababu mwisho wa siku mahakama ndo inatoa uamuzi ama ndo inapitisha jambo. Miki maoni yangu ningesema kila pande moja heshimu mwenzake. Rais kama sura ya taifa anafaa kuheshimu maamuzi ya mahakama. Mahakama ile ilimuidhinisha kuwa yeye ndiye ameshinda, ndio same mahakama leo anaigeuka. Kakoro amene kind tend piny kod bad migawo mar doho medo nyuolo paro mopogore opogore. Luoro nitie ni baruok wach ma kamago nyalo thiro kenge mag dongruok kendo duoko chien olemo ma katiba masani osenyago. George Bati, Ramogi TV.
Skunde mopogore opogore mag sekondari pacho ka ochako ayanga chenro mar rwako jopuonjre mag klas 9 odiechieng' ma kawuono. E thoth skunde jopuonjre ma odonje higani ng'eny ka ipimo kod higa mokalo. Jafwambo mar Judith Omondi nitiere kod ler mar chenro ma kamano. Wuok tich mar tarik 15 dwe mar achiel mane owinjo jopuonjre mag klas 9 chak donjo e skunde. Okinyi mang'ich e skunde ma opogore opogore, jopuonjre kod jonyuol ne ochopo mar chako okang' machielo mar dhi nyime kod somo mar 844. Thoth skunde higani pogruok ne nitie, kendo dhugruok malich ne onge kaluwore ni jopuonjre ne opog kod odiechienge ma opogore opogore mag donjo e skul. Kar sa 6 odiechieng', thoth jonyuol ne osetieko mar dok pacho. The parents actually reported as early as 5:30. We at the administration, we had already set up the place to receive the parents from 6 a.m. And indeed all the members of staff of Renana School were in. So as the parents streamed in from 5:30, we were able to start our registration from 6:15. And as you can see, so far, we don't have many parents on the queue. If you look around, you'll see that most of the people you'll see are students and the teachers, because already the parents have cleared and gone. E kwan mar jopuonjre milion 1,415 315 mane otimo penj mar klas 8, milion 1,429 ne oketie skunde ma opogore opogore, mak mana jopuonjre mane hikgi ohewa 18. Kirango rang'iny mar skunde madongo mag national ne omi jopuonjre maromo 42,927, special needs 2,225, extra county 274,746, county schools 288,201, ka skunde mag sub county to ne omi jopuonjre 792,230. Thoth skunde ma walimo kawuono yango ni kwan mar jopuonjre mag irwako higa ni ng'eny ka ipimo kod higa ma okalo, nikech ma higa ma irwako jo klas 9 e okang' ma ogik e pacho ka. This is the last year we have standard 8 being done, KCP. We had to take in more so that we do not have we have at least a maximum transition of the class 8 students from primary to high school. So the fact that it is the last class that is being done in class 8, we had to take in some more, about 200 more, just to cushion and ensure that no student misses to go to high school. We don't have Form 1 class next year, so there will be a lot of space for these girls, because there will be classes that will be empty. We had about 10 classes for Form 1s. They will be empty next year. The hostel spaces will be empty next year. So that is why we sat and agreed that we increase the number. Skunde moko, kata kamano kaka Kisumu Boys, kwan jopuonjre ne ok ng'eny ka ipimo kod higni ma okalo, kendo gichiwo thuolo ne jopuonjre mane okwayo riwore kod skundno bang' piny owacho keto jopuonjre e skunde sekondar. The government gave us 482 learners against our capacity of 600. And therefore, on top of the ones that we were given, there are parents who made requests that we have also given consideration. Juma ni mangima chenro mar rwako jopuonjre mag klas 9 pod biro dhi nyime koda ka jopuonjre mane ok otimo penj mag KCPE. Kata bed ni kwan mar jopuonjre mariwore kod klas 9 higa ni ng'eny kendo luoro nitie ni klese ok bi romo. Geno nitie ni chakre higa manyien somo biro dhi makare kaluwore ni onge jopuonjre mag klas 9 mabiro riwore kod skunde sekondar kendo e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. E seche ma chenro mar rwako jopuonjre mane otimo penj mar klas 8 KCPE higa mokalo ne ochakore ayanga e skunde mag sekondar. Moko kuom jopuonj madongo e skunde sekondar ogolo ng'ur kaluwore gi nok mag gige somo ma okelo kod kwan mani malo mag jopuonjre madonjo e skunde ma kamagi. Jafwambo mar Weche County ma Homa Bay Ali Abich miwa ler mathoth. Jopuonjre mane otimo penj mar klas 8 ma higa mokalo odiechieng' ma kawuono ochako donjo ayanga klas 9 e skunde mag sekondar mopogore mane oluongegie ka gidhi chako sombgi e tam mokwongo e rang'iny mar sekondar. Moko kuom skunde mane watime limbe mar ng'iyo kaka chenro no dhi e nyime, jonyuol ne oriedo e lainde maboyo gi nyithindegi, ka moko bende ne omondo e skundego iko gwen ka giywago nengo mani malo mag mwandu mopogore ma jopuonjre donjogo e skunde. Gik ma idonjogo e skul ng'eny kendo nengo gi tek. Makata an kama antie ni pod odhi mana many moko to pesa bende onge wadasa. Aparo ni skul otimo gik mowinjore, koro wayudo gi yo mowinjore. En mana ni samoro kama ji budhe ywak ok kosre.
achiel moro ariyo adek nyaka bede ma ok odhi maber. Wach mar CDF deko mare miyo jonyuol bedo gi pressure kogike yaw skul machalo kama. Miyo wakwayo central government ni mondo disperse nwa pesgi chon. E kinde ni ma jonyuol dhi nyime gi rwako nyithindgi e skunde sekondar manoluonggie, moko kuom tend skunde mag sekondar e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak margi kaluwore gi kwan mani malo mag jopuonjre ma giyudo ma giwacho ni dhi kelonegi pek e yore mag somo. E skund nyiri ma ogandie kar chudo bura ma Homa Bay Town, japuonj maduong' e skundno Laktar Jennifer Otolo ywago nok mag kunde nindo mag jopuonjre, nok mag klese kod gik mamoko ma jopuonjre tiyogo e chenro mag somo. Sirikal nomiwa nyithindo 527 to ema ng'eny gi osebiro kawuono ni. Kwayo joma kwayo osebedo mang'eny kabisa. Challenge mwan go gin classes, wan gi kar nindo bende, wan gi shinda go kombe nyaka gi lockers. Ywak achiel no bende nitie skund jawuoyi ma Homa Bay madhi rwako jopuonjre moingo 1,200 e skundno madhi chako sombgi e klas 9. Government nomiyowa 530 to requests are around 720. Total we expect around 1,200. And we are still receiving more requests, although one overwhelming facilities. We are just praying we will be able to sustain the number mabiro. The parents started streaming in from Sapagachiel, and we received them well. Chenro mar rwako jopuonjre klas 9 biro dhi nyime juma ne mangima kama pisas migawo mar somo e kaunti ni yango ikruok magin go eneno ni jopuonjre te manotimo penj mar klas 8 odonje form 1. Wamiyo gi thuolo ma juma ni mondo gidonji. Ka juma ni rumo to koro wachako tiyo gi National Government Administration Officers kumoting'o chifewa ka watudore kod DCs magwa mondo wawuoth e gwenge kendo wawuoth e mier wane ni nyithindo mage mapod odong' mapok odonje skul wabro golo gi oko mondo wane ni watero gi skul. Chenro mar rwako ayanga jopuonjre manotimo penj mar klas 8 ma higa mokalo e skunde mag form 1 manoluongie ne ochakore ayanga e pacho kaendi mangima kata dok ni jonyuol to ywago pek mar ngima ma samoro mono gi timo chenro ni e yo mowinjore. Moko kuom jopuonj madongo e skunde mag sekondar bende wacho ni kwan jopuonjre mathoth ma giyudo nyalo miyo chenro mag puonj bedo matek e skundegi. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa dhimbele nyakura mgajwango gai mara Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Mulodinga koro seyo serikal mar Kenya Kwanza kuom ketho uchumi mapacho kako kalo kuom telo marach. Koloso kawuone kinde romo mar somo paro ya lab mamalaba Raila wacho ni osuru mijuogo jo Kenya koro heo kato sachgi to ma ikelo kod mibadhi motimo newa e serikal. Raila bende ochwalo ng'ure wi trela madongo mosekawo ndalo adek e apaya ma Northern Corridor gino mowacho ni rocho uchumi mag gwenge mantiere alwora mar Nam Lolwe kamoriwo pinje kaka Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo kod South Sudan. Ufisadi imezidi. Uchumi hawezi kuendelea kama wale ambao wamepewa jukumu ya kufanya kazi hawafanyi kazi sawa sawa. Tumekuja hapa ni mpaka. Tumekuja na chopa. Ukiangalia ile mstari ya malori kutoka pale mpaka kule ni makilomita zingapi? Lori inaweza kulala hapa siku 3, sio? Hiyo ni uchumi gani hiyo? Si mimi nilipokuwa waziri mkuu nilikuja hapa. Nikakaa mpaka nikatatua hiyo maneno. Si nimerudia namna hiyo? Hii sasa uchumi gani ambao ni? Uchumi inaathirika upande ile Uganda, kule Rwanda, kule DRC, kule Sudan Kusini kwa sababu ya haya hapa. Daka inapaga boro nyakura mgajwang bang sachel mamidhiambo chendo en ramany pinyero kamano kuom medo kete manakera Ramogi TV ne arwako pachi kata kamano kapoka wa yueyo siche mokwongo no ka Tobias Awino kantie Kisumu wacho ni ntiere kod wechendo. Elizabeth Lizi Awino kantie Kendu Bay kamwala dala wacho ni en bendo sayoro kendo sayore budho mar ramany piny. Catherine Maggs kantie Homa Bay ni kacha Vitali Sapudo bende kantie Nakuru wacho ni osechopo kendo entiere e chendo ne mar ramany piny. Kadhimbela yudo kanyo ote kanyo moora koda Faith Mzomo mara Malindi wacho kanyo ni
ntiere weche mosebed kitimo dendo gin intimidation, wacho ni donge doho paro weche mane giwacho ni otea gi wild goose gimoro kamano, wacho ni sani koro en sama koro gin bende gineno kaka kitelo marach nyalo tero piny. Aya nendo bende ote kanyo moro kod Ochibo wacho kanyo ni Nakuru County weche gichopo ne geyo makare. Masi Melvin wacho ni siasa woro kasani koro idwa donjne komeo. Entiere live from Migori Pacho. Kaito Calvin Kaliston Ochieng Japedi wacho ni Murang'a weche gichopo makare. Ote maradoyo Nyagingo bende ochopo kaya wacho ni entiere Gulf pinje maoko kendo Ramogi TV kalo kuom mbui magwa kanyo. Kaito Wuod Gunga wacho ni Dede Dala Awendo sub county weche gichopo makare, kata kamano wacho ni owuoro chal mar piny. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni timbe mag njore omedre sana e ute mag Koyugi. Kaito wacho ni gini dwaro thorough investigation. Wacho ni jomoko nyalo bedo ni ntiere gi dwaro mar chwero rembo ganda. Kata kamano wacho ni telo masane buogo weche mag doho. Wacho ni en ng'ama dwa golo tunge kaka jotelo mamoko manose ne pinje maoko. Kaito nyaka jo Kenya koro wuogoko kendo geng kata wacho ni defender weche go motendre kod chike mathuru kanya. Koro mga jwang'o yo matin kata kamano na nyisi kacha ni wantiere kod wendo mano Dr. Robinson Hanyala ma en jakom mar riwruog magawe alora mar Nam Nolwe. Wadhi go mbake chal mar chenro mag wechego mag ohala mag ute mag joot, kama bende waseno kose bedo kokelo midhiero mag nek njore bende otimo ne wanyakoro mga jwang'o dhi ng'iyo chenro magiketo makare maneno ni wechegi ok odhi mbele e pacho ka. Engineer Frederick Omondi akelo nyakwar nyapi kantiere Kadongo Center longo ni Wadowa Hardware Kabondo. Entiere kodwa e chenro medkete wanakera Ramogi TV nyakoro mga jwang'o yo matin kata kamano kwa duogo pod wantiere kod mathoth e chenro ni mara many piny kikidhi mabor. Koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Inwe chanda, kata kamano sani pacha ntie wach baba, gi wach nyaminwa matin monego beni wan sani. Baba, bende iniero mtoka ma an godo ni? Nyathina. Mimi nakwambia matrix zetu zote leo jo zimekataa. Zote zimeuma nje. Hebu leteni hiyo simu hapa. Nitawafundisha mpaka lini? Ndio hiyo. Sasa hii mwatuma kwa kila contact zake. Umeweza. Ndio hiyo. Kazi kwako. Eti sasa? Aki please nitumie saa hizi. Wanataka kuchukua simu yangu. Tuma haraka. Mbona achukue simu juu ya fare? Sawa, wacha nikutumie. Betty, una sound different. Uko sure ni wewe? Ama nyinyi ni wale mnaswap sim card za watu? Kuisha nyinyi. Na wa report saa hii kwa 333. Are you receiving unknown calls or SMSs? Stop. Jiulize, ni ukweli ama ni con? Report conmen. SMS their number to 333. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'e chendo mara manyipiro kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Wadhi mbele gi weche manyien. Wayudo ni johala ma e kar dak ma Ondiek e boma ma Kisumu ywago lal bang' tend boma ma Kisumu muko kuondegi mag timo ohala. Giseo piny owacho mar kaunti ma Kisumu kuom okang' magikawo kagiwacho ni ok gidew ratiro mag oganda. Chiendo no mar muko ma kiose kar dak no mar Ondiek e boma Kisumu mane otim kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu e otieno ma tarik 14 mar dwe ni oya johala ka ywago reyo. Biro ka ayudo ka gik moko tingo semuko
moko se kwan, a salvage, moko manyalo salvage, and give some losses of about 200,000. Ji odhi kure. Udwa ni ji odogo kwel, udwa ni ji otong'. Mage mane kuma wayude income magwa. Nilikuwa pandani nimelala saa 6 za usiku. Nasikia watu wanavunja nyumba yangu. Ni mgonjwa. Nilipata ajali. Joala mathoth yuago lal mar mwandu manengo gi thoth ka ng'eny gi wacho ne gikia kama koro gidhi chako godo e kindeni mangima koro ridore. To koro tich mwatiyo uketho wabiro chiemo kanye, to nyithindo biro somo nang'o, to nyikwayo wabiro somo nang'o, to chiemo wabiro chiemo nang'o, wadiwa kwel. Giwacho ni chenro ni mar muko kios ma otim kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu onge notis moro amora mane omigi kaka joala. In case of anything gidwa demolish, onego ginyiswa in time, gimiwa kata notice kata mnama 14 days mondo wagol gikwa oko. Notice mora mora manondiknwa ni dhi mukwa. Koro kane gik kawuono to wayudo ka gimora mora en flatten. Giga mang'eny okethore iye kanyo nikech fridges gate giringe gi jogo ketho. An gi nyithindo madhi e skul to gidonjo kawuono. Ayudo ka kata skul ok anyal dhi na ter nyathi. To mage tegemeo maga. Joala gi wacho ni kuonde timo ohalagi ne omi kaluwore kod chik kendo gisebedo ka gichulo osuru ne piny owacho mar kaunti ma Kisumu. Tend kaunti ma Kisumu ka otele kod manejano ma munispa ma Kisumu Balawanga wacho ni gichiwo notis ne johalagi kane pogi kao okang' ma muko kioskgi. Nicha sichiwo notice at the beginning of the year ni ka higa ne chakre ni king'e ni gede wiki nitie joma dak e estate. Gin e estate to ute gigo ni e borderline mar ndara. Koro gima gitimo, gimuko wall kata fence to gikawo compound mofes ndara to giloko kiosk to face ndara. To gi extend kiosk nyaka wi drainage. Ondiek koro en kama ji odake. Ondiek en kama koro ji ogero mana kiosks. Wanga wach ni oginya yie mondo koro ger kiosk e kuondego ma chik ok opuodho. Mosque Donyere Road. Jo mosque okawo odi ni e lak ndara, tikawo fence iloko kiosk, tiywayo generator mar keto pi, tichako luoko mtokni e lak ndara to inine e compound hall. Patel Flats bende dhi timo the same. Koro kwa Ondiek tabiro mosque tabiro Patel Flats. Joala gi ma omuk kiosk gidwaro mondo gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o owuog oko kendo koro konygi ka giwacho ne gikia kama gichako go ngima. George Juma, Ramogi TV. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ogolo chik makoro biro tawo chenro mar ohala mar ute koyugi kaka yorneno ni arita obedo makare e kuonde mag jotgo. Mabire kinde ma weche mag arita osebedo karochore moko kuom kuonde timo ohalano. Kawego ohalano to koro kwayo piny owacho mondo mione ni jogo duto matimo ohalano ondikore kendo luwo chike mag piny owacho kaka yor kedo gi maundu e kuonde mag jotgo. En wach ma osebedo kanyuolo paro mopogore opogore pacho ka ahinya to bang' timbe mag nek ma osebedo katimore moko kuom kuonde jot mag koyugi. Piny owacho koro golo chike mabiro tawo chenro mag timo ohalano kaka yor kedo kod timbe njore ma osebedo ka inene kuonde mag jotgo. Chakre kawuono, oganda ma jotie utego biro chuno mondo mi ochiwo pande maggi kata passports e rangach kendo wegi kanyo nyaka kinde ma gibiro wuokie kuonde jotgo. Ochik jo ohala mondo mi oneni masinde mag wang' dede kata CCTV oketi alwora mar utego kaka yor chiwo arita kendo nyaka gineni masinde go tiyo e yo makare. Jochiwo arita e kuonde jotgo bende nyaka ndikre gi piny owacho kendo bed kod nonro maggi manyiso ni gin jochiwo arita. Joritgo nyaka nene gi kawo nonro mag nyamburko kod apiko duto madonjo kendo wuok e kuonde mag dakgo. Bende nyaka gi kawo nonro mar saa ma welo donjo kendo wuok e kuonde jotgo kaachiel gi kwan mag welo ma gidonjo godo. Ponono ni nitiere midhiero moro motuche kuonde jotgo, piny owacho golo chik mondo mi kan nonro go e kitap arita kata occurrence book. Kata kamano, opande kod passport mag welo nyaka rit makare kendo duoknegi e kinde ma giwuok ka nonro maggi ok owinjo tigodo e yo moro amora kopogre gi yangruok e kinde ma gidonjo e kuonde mag jotgo. To ponono ni jochiwo arita go ok oluwo chikgi, ibiro kawnegi okang' mar chik.
Ne wagoyo mbaka gi moko kuom jogo matimo ohala no bende okwayo jowetegi mapok ondikore gi piny owacho mondo mi otim kamano kaka yor keto lai makare matayo ohala makamano. Joma timo ohala ni yo moko winjore yenye makore ngeni jite paro ni Airbnb en kar chode kar negruok but tie jomoko matimo yo maber koro gini mieno wanyaka rangi marateng ibuko wa rangi marateng wate chutho oken kaka iwacho ni en kuonde nek ok jite mabire Airbnb gin joma richo giketho nying biashara mar Airbnb ni. Onego gi lu protocols meke timo ohala ni mondo kik dhi e yo marach nikech seche moko ing'eni onyasoso ji king'iyo pesa ok ing'i ngima ng'ato ok ing'i kaka ng'ato like nya survive e gini but ok en gima rach. Giseo timbe mag nek go kod njore ma osebedi katimore moko kuom kuonde mag jotgo. Ji ok onego luor, onego ing'i ng'a idonjo go e ot to onego ing'e ng'at ma iwuothogo. Kik ni bia ni kori biro gi ng'at moro amora e ot ni nikech ikia ng'ano kuma yaye. Gik mang'eny timre koro at least amedhi report e police station gino kaka gikonyi piyo mapiyo nikech yes a registered business nyaka giring piyo e site mondo gikonyi. Jakom riwruog weg magawa e alwora mar Nam Nolwe Dr. Robinson Anyala okwayo weg kuonde jot mondo mi oti kanyakla gi piny owacho mag counties kod bad migawo machiwo arita kaka yor duoko chien timbe mag njore. Wakwayo mondo jok ma operate homestay apartments gi ma related area no mondo ging'e gi work closely kodwa kendo gi work closely gi Tourism Regulatory Authority machiwo license ma tourism kendo county government machiwo single business permit. Maneja maboma ma Kisumu Balawanga okwayo johala mondo mi ondikre ka koro singo ne gibiro timo pedha e kinde mabiro e dhodi duto matimo ohala no kaka yor neno ka bende gichulo suru kendo gitawo ohala no kaluwore gi chike ma piny owacho keto. Kaka jo hotel timo e kaka jo Airbnb timo. Koro wonchwa miyo gendala biro gi chak register. Ko chakre tarik 20 Januari wadwa dhi door to door. Ko yudo kapok register tibro register gi thuon. Ko register to wabu mark to wabu kwano ko register wabu kwano ndalo misebedo kichoko pesa mo okichul tax wabu kwano ni tax in arrears. Geno koro nitiere ni chike moketigi biro tieko chuth timbe maundu mag nek ma oseneno e pacho kae kinde mokalo. Moko kuom jodak ma Bobasi County ma Kisii obago ng'anyo mar seyo jaod bura ma Mugirango South Silvana Sosoro kendo sundo ni kaune okang' mar chike wi tulo manyocha omuoche gweng' Manyakembene. Gigolo ywak bang' hinyruok manyocha otimore ne moko kuom jotije county ma Kisii kod jopiny mamoko. Notelne kod MCAs moke sundo meko mar osoro. Matimore ka jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu bende osechako chenro matemo riwo wi jotelo ariyogo kanyakla. Today we had demonstrations and we are continuing to have demonstration today. This is because of the provocation by one leader, Kisii from South Mogranko, Honorable Silvana Sosoro. Osoro has gone rogue. Osoro is attacking every other leader, every other peaceful person gathering in South Mogranko. Badala ya askari kutuacha tuandamane kwa amani because we had peaceful demonstrations. Tumetoka Itumbe, tukakuja Nyamaje, hakuna kitu yote ambayo imefanyika. Tukifika hapa Rionyego, maaskari wamekuja wakaanza kurusha live bullets vile mnaona hapa malisasi. The offense that was committed in South Mogrango on 8th was attempted murder. A number of citizens were hurt. Until now, as we speak, no single person or no single accused person or suspect has been apprehended. Mimi ningependa kupeana wito kama kiongozi wa kanisa kutoka eneo hili kwa wananchi, tusikubali kutumika vibaya. Na kwa viongozi wetu, tafadhali, kwa heshima tunadhaadhima, tusitumie wananchi wetu vibaya katika kujaribu kuwafikia malengo yetu na makusudi fulani. Machiegni pa utuke Nyakorom Gajwang'